Hi everyone, I hope you all enjoyed this issue, brother. And today I'm going to talk about how you explain yourself in English, how you talk about yourself in English. ইংরেজিতে নিজের সম্পর্কে তোমরা কিভাবে বলতে পারো? Yes, tell me yourself. This question is today's topic, and this question is very common question and very important question. Every time you are facing this type of question, tell me yourself, explain yourself, who are you, where are you from, but who are beginner now, who are recently start their English learning journey, everyone don't know how we can explain ourselves in English. আমরা কিভাবে যারা নতুন শুরু করেছে কিংবা বিগিনার লেভেলে আছে তারা কিন্তু আজ পর্যন্ত এত সহজ একটা কোশ্চেনের অ্যান্সার আমরা সঠিকভাবে দেওয়া শিখতে পারিনি, কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত এই কোশ্চেনের মুখোমুখি হতে হচ্ছে আমাদের। Okay, so we have to first of all, if we want to start our conversation, কোনো কনভারসেশনের শুরুতে কিংবা আমরা যদি কনভারসেশনটি কন্টিনিউ করতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের প্রথমেই আমাদের জানতে হবে নিজের সম্পর্কে আমরা কিভাবে বলতে পারি। কারণ হচ্ছে প্রত্যেকটা কনভারসেশনের শুরুতে কিন্তু আমাদের পরিচয়ের আদান প্রদান হয়। সেটা হচ্ছে টেল মি ইয়োরসেলফ, তোমার সম্পর্কে বলো। টেল মি, কিংবা আমরা জিজ্ঞেস করি কিংবা সে আমাদের জিজ্ঞেস করে, যার সাথে আমরা কনভারসেশনটা শুরু করি। ওকে, সো ফার্স্ট অফ অল, if we want to start our conversation, if we want to continue our conversation, then first of all we have to know how we can explain ourselves, how we can talk about ourselves in English. So let's explain about it. Before explanation, I'll say to you one thing. I'm not a teacher, I'm not teaching him, I'm just trying to practice my spoken English only through making this video. And I check out myself, how I am growing, how I am improving my spoken English every single day. Okay, আমি আমার ভিডিও মেকিং এর মাধ্যমে এবং দেখার মাধ্যমে আমি চেক করছি নিজেকে যে আমি কিভাবে আমার স্পোকেন ইংলিশটা প্রত্যেকদিন গ্রো করছি, ইমপ্রুভ করছি। দিস ইজ দ্য মেইন মোটিভ অফ মেকিং ভিডিও। ওকে, সো take it and stay with me, and please continue the video and watch this video till the end, because this video is going to be very informative for those guys who are beginner, who are recently started their English learning journey. এবারটা প্রচুর ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে যারা নতুন শুরু করেছো, বিগিনার লেভেলে আছো, এবং এমনকি অনেকে আছো অনেকদিন ধরে শুরু করেছো কিন্তু কনফিউজ যে আমরা নিজের সম্পর্কে কিভাবে বলবো, কোথা থেকে শুরু করবো, কি থেকে শুরু করবো। ওকে, সো ফার্স্ট অফ অল মানে সে টু ইউ, যদি আমার এক্সাম্পল আমি বলি যে আমি কিভাবে নিজের সম্পর্কে বলতে পারি, সেটা হচ্ছে প্রথমেই আসবে হচ্ছে দেশ, কোন দেশে থাকি, কোন স্টেটে থাকি, কোন ডিস্ট্রিক্টে থাকি, তারপর শহর বা গ্রাম আর কি। ওকে, যেমন আই এম ফ্রম ইন্ডিয়া, ওয়েস্ট বেঙ্গল, দক্ষিণ দিনাজপুর, অ্যান্ড I'm from village, or I'm belong from village এরকম বলতে পারো। I'm belong from a city এরকম বলতে পারো। ওকে, দেন চলে আসে এডুকেশন। I'm a student. I'm doing study BA third year. This is my last year in my BA, and I have a major subject in mind, and the major subject is political science. Okay, you can say, well, what is your major subject? You can say this subject. Okay, and then চলে আসে তোমার হবি, তারপর চলে আসে তোমার ফেভারিট ফুড। এরকম তুমি যদি নিজের সম্পর্কে বলতে চাও বলতে পারো। যেমন হবি, আমার হবি আই লাইক to enjoy to play cricket, I enjoy to play ফুটবল। তুমি কোন জিনিসটা পছন্দ করো সেটা তুমি বলতে পারো। এবং তারপর হচ্ছে তুমি যদি ফ্যামিলি সম্পর্কে বলতে চাও, তোমার ফ্যামিলি কয়জন এবং তোমার কয় ভাই বোন, এরকম যদি বলতে চাও এরকম বলতে পারো যে উই আর 4 মেম্বার ইন মাই ফ্যামিলি, অ্যান্ড আই হ্যাভ আ সিস্টার, অ্যান্ড আই এম দ্য এল্ডার, অ্যান্ড মাই সিস্টার ইজ ইয়ংগেস্ট। ওকে, সো এভাবে কিন্তু তোমরা নিজের পরিচয় তোমরা ইংরেজিতে সুন্দরভাবে বলতে পারো। অ্যান্ড সি ইউ টুমরো উইথ এ নিউ ভিডিও উইথ এ নিউ টপিক। ইফ ইউ এনজয় দিস ভিডিও, প্রেস দ্য লাইক বাটন, সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল, অ্যান্ড if you new here, don't forget to subscribe, and we don't stop until we success, we don't stop until we capture English language. Thank you so much for watching this video. Bye bye.